Okay, good afternoon, Yes, sir. everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. So in the previous lecture, we covered, we started the topic pumps, compressor, turbine. In that, we have seen the function of pump, compressor, and turbine, right? Then later, we discussed the classification of pump. Okay, I think up to the, and then applications of the pump, where the pump is used. So 3 points are covered in the previous lecture. So just let us recap what are the things are covered in the previous lecture. So firstly, who will define pump or what is function of pump? कौन सांगेल पटकन fast. Power absorbing device. Pump is a power absorbing device. Okay. So what is its function? Pump is a mechanical device which conveys the liquid or lift the liquid from one place to another place. That is the function of the pump. Then compressor. Compressor. Have you noted the function of each part or not? Each device. Note केले कि नहीं note केले? Note केले अपन. So what is the function of compressor? Hello? Compressor cycle. So I think we have written the function of the pump only. Pump is a mechanical device which conveys the liquid from one place to another place, right? Then we discuss the pumping. What is pumping? Anyone? What do you mean by pumping? बोला काय तर लिहून घेतलंय काय उपयोग आहे त्याचा मग लिहिण्याचा? Can I, sir? Yes, go ahead. Why the spirit is losing? I'm giving the example of division E student to other division students. So students are very punctual and very active in the class. Pumping means adding pressure energy to liquid to move it from one place to another. This is done by means of piston or plunger or propellers, etc. Yes. Pumping means what? Adding the pressure energy to the liquid. Adding the pressure energy to the liquid by means of impeller, piston, plunger, screws, gears, etc. Okay, that is known as pumping. Then later we discuss the classification or classification, I think. Later one we discuss the classification of pump. So tell me the classification. Firstly, it is categorized into two types. What are the two categories? Positive displacement pump and rotodynamic. Correct. Positive displacement pump and rotodynamic pump. Next. Puda. Under the positive displacement, what are the types? Reciprocating pump and rotary pump. Correct. Reciprocating pump and rotary pump. Under reciprocating pump, what are the types? Single acting and double acting. Correct. Single acting pump and double acting reciprocating pump. Okay. Then in case of rotary pump, what are the types? Gear pump, vane pump, lobe pump. Correct. Gear pump, vane pump, and lobe pump. Then next categories of the other types of rotodynamic pump. Radial flow pump and Centrifugal pump. example is centrifugal pump. Then in case of second type is Axial flow pump. correct. Axial flow pump. For example, Screw pump. correct. So this is the classification of pumps. I think we discussed in the last lecture only. Then later on we have discussed the application where the these pumps are used. So we have noted the application. Now for the today's lecture we will see the reciprocating pump. Okay, in that reciprocating pump there are two types, single acting and the double acting reciprocating pump, that we will discuss in the today's lectures. Okay, so please put the heading single acting reciprocating pump. Single acting reciprocating pump. Please put the heading as single acting reciprocating pump. Okay.
So after putting the heading, please you have to start drawing this diagram. So can you see the screen? Yes. Okay, we have to start drawing the diagram. आता diagram start कसं करायचं बघा. We have to go with simple manner. सुरुवातीला काय करा तुम्ही तुमच्या पेज मध्ये you have to use pencil and scale. Don't draw freehand. Freehand न करायचं नाही, लक्षात ठेवा. Draw the diagrams with pencil and scale. Use your instruments. सुरुवातीला काय करायचं, you have to draw the pipe. Okay, ही pipe काढून घ्यायची. Suction pipe and the delivery pipe. Then you draw the piston and cylinder. A piston and cylinder काढायचा. Draw the piston and cylinder. Then draw one center line from the piston. From the middle of the piston, draw one center line or axis. Then draw this crank and crankshaft. Okay, circle या ठिकाणी काढायचे. Then crank connecting rod. Okay, one end is connected to the crank pin, second is connected to the piston using piston pin. Okay, so like this you can complete this diagram of single acting reciprocating pump. Draw it quickly. Please mute your microphone. Why you are unmute? So there's a delivery valve highlighting with green color. It is closed. Then there's a suction valve highlighting with green color. Suction pipe you can show. There is a delivery pipe.
सर बोला. 6 हॅट टेक्निकची असाइनमेंट नंबर 5 करून सबमिट केली तर चालती का? येस येस चालेल. ओके. या मंथ मध्ये आपल्याला परत 3 असाइनमेंट कंप्लीट करायचे, लक्षात ठेवा. फेब्रुवारी मध्ये 3 करायचे. सो एखादा संडे प्लॅन करूया का आपण 2 घंटे. कमिंग संडे शॅल वी प्लॅन फॉर सीडीटी. Coming Sunday, shall we conduct the one online 2 hours lecture on CDT? Because in regular timetable it is very difficult, because everybody is nobody is giving the lecture to cover the syllabus. आपल्या टाइम टेबल मध्ये पण ते दिलेलं नाही लेक्चर ना, कारण युनिव्हर्सिटी मध्ये ते इन्क्लूड केलेलं नाही. तर सिलेबस दिलाय क्रिएटिव्हिटी डिझाईन थिंकिंग. पेपर असतो का त्याचा सर? नाही नाही, टर्मवर काय 50 मार्क्स, 50 मार्क्स इंटरनल आहेत त्यामुळे. Okay, is it over? Single acting reciprocating pump, is it over? No. थांबा सर. Diagram एकदम सुंदर काढायला लक्षात ठेवा. Whenever you draw the sketch, it should be very excellent. It should be very nice. Hello. झालं सर्वांचं? ओके, 1 minute. मेक इट फास्ट.
Over. Okay, you can draw it later also, no problem. Please pay attention here. Now, single acting reciprocating pump. Please concentrate, all of you concentrate, don't write anything. So we are discussing the construction working of the single acting reciprocating pump. So single acting means what? When I say single acting reciprocating means, it means the liquid will come in contact with or fluid will come in contact with one side of the piston. म्हणजे पिस्टनच्या एका बाजूलाच ते काय होणार, फ्लुइड किंवा लिक्विड काय होणार, कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहे. Right? That is known as single acting reciprocating pump. So reciprocating means what? To and fro motion. The piston will reciprocate in the cylinder. That is a to and fro motion. So single acting reciprocating pump means the liquid or the fluid will come in contact with one side of the piston. That is known as single acting reciprocating pump. Okay. So this single acting pump, we will see its construction details. It consists of a suction pipe. It consists of a suction pipe. Through the suction pipe, liquid is sucked inside the cylinder. Okay. So first point is suction pipe, you can say. The second is arrangement of piston and cylinder. Okay. The piston get reciprocates in the cylinder. Then third construction point is crank. This is the crank and connecting rod. Crank and connecting rod mechanism. Crank and connecting rod mechanism. So this mechanism is where the rotary motion of the crank, or the rotary motion of the crank is converted into a reciprocating motion of the piston, because one end of the connecting rod is connected to the crank, okay, using crank pin. Second is connected to the piston. So therefore, whatever the rotary motion of the crank, so this crank will be rotated by using electrical motor. Okay. So where the rotary motion of the crank is converted into a reciprocating motion of the piston. So this is possible due to the crank and connecting rod mechanism. So this is a very, very important point for the construction of single acting reciprocating pump. Then fourth one is delivery pipe. So through this delivery pipe, the liquid get delivered out, or the fluid will get delivered out. Okay. The next is suction valve and the delivery valve. So these valves are operating automatically. Okay. So this is about the construction details of the single acting reciprocating pump. Construction काय आहे? Construction मध्ये काय 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 गोष्टी दिल्या त्या ठिकाणी सक्शन पाईप दिलेले आहे, डिलिव्हरी पाईप दिलेले आहे, अरेंजमेंट ऑफ पिस्टन आणि सिलेंडर दिलेला आहे, क्रँक आणि कनेक्टिंग रॉड मेकॅनिझम दिलेला आहे. तर प्रत्येकाचं जर तुम्ही फंक्शन पाहायला बघितलं तर सक्शन पाईपचा वापर कशासाठी करतोय आपण? टू सक द लिक्विड. ओके. त्याच्यानंतर जो सिलेंडर आणि पिस्टन आहे त्याच्यामध्ये piston reciprocate in the cylinder from inner dead position to outer dead position. So here it is mentioned IDC and ODC. IDC stands for inner dead center. म्हणजे पिस्टनचे कुठे येऊन थांबणार, that position, initial position, that is inner dead center. Then outer dead center, that is ODC. Okay. So this piston get reciprocate in the cylinder. त्याच्यानंतर जो काय थर्ड पॉइंट आहे कन्स्ट्रक्शनचा तो crank and connecting rod mechanism. So this is a connecting rod and this is a crank. So here to convert the motion from one to another, that is rotary motion of the crank is converted into a reciprocating motion. That is possible with the help of crank and connecting rod mechanism. Then next is the delivery pipe through which the fluid gate comes out through the delivery pipe. Okay. So this is the construction of a single acting reciprocating pump. अजून काय कुठला पार्ट दिसतोय कन्स्ट्रक्शन मध्ये आहे का? आर यू क्लिअर विथ कन्स्ट्रक्शन ऑफ अ सिंगल एक्टिंग पंप? हॅलो, कन्स्ट्रक्शन समज? ओके. नाउ वी विल सी द वर्किंग ऑफ द सिंगल एक्टिंग पंप, हाऊ दिस पंप वर्क्स. याचं वर्किंग कसं होतंय बघायचं. तुम्ही जर व्यवस्थित केअरफुली ऑब्झर्व केलं तर ह्याच्यामध्ये काय होतंय,
क्रँक जो आहे तो क्रँक आपण एक्सटर्नल इनपुट देऊन तुम्ही त्याला फिरवताय, बरोबर आहे का, युझिंग मोटर. ओके, so there are two strokes. The working of the single acting pump is divided into two strokes, that is suction stroke and compression stroke or delivery stroke. So working of this reciprocating pump is completed or in the two strokes, or it consists of two strokes. One is suction stroke and second is delivery stroke. So first stroke, that is suction stroke. In this stroke, how it takes place, let us see. When crank is at 0 degree position and piston is at IDC, inner dead center. Piston कुठे आहे, एकदम लेफ्टला आहे. Just see, crank is at the 0 degree position. इथे काय crank आहे, it is at 0 degree position and piston is at the IDC, inner dead center. When crank rotates clockwise from 0 to 180 degree, 0 to 180 degree, at that time piston moves towards ODC. Piston moves towards ODC or right side. So during this movement of the piston, vacuum will be created on the left side of the cylinder or left side of the piston. Vacuum will be created on the left side of the piston, and due to this vacuum, suction valve gate opens and liquid get sucked in the cylinder. When the crank reaches to 180 degree position, at that time cylinder is full with liquid. It means suction stroke is completed. It means suction stroke is completed. Okay, suction stroke लक्षात आला. क्रँक हा 0 डिग्री पोझिशनला आहे. ज्यावेळेस क्रँक 0 to 180 फिरत जाईल त्यावेळेस पिस्टन हा काय होणार आहे, राईटला मूव्ह जाणार आहे. त्यावेळेस काय होईल, जे काही पिस्टनची लेफ्ट बाजू आहे त्या बाजूला काय होणार, व्हॅक्यूम तयार होणार, आणि व्हॅक्यूम तयार झाल्यामुळे काय होणार की हा सक्शन वॉल हा ओपन होणार, आणि ओपन झाल्यामुळे काय होईल, जे काही लिक्विड प्रेझेंट आहे संप मध्ये सगळं सक होईल सिलेंडर मध्ये. ओके, आणि ज्यावेळेस पूर्ण क्रँक हा 180 ला पोहोचेल त्यावेळेस पूर्ण ही जी काही लेफ्ट बाजू आहे फुल असेल लिक्विडनी, full with liquid, hence suction stroke is completed. Clear? Then second stroke, that is compression stroke or delivery stroke. So during this stroke, crank rotates from 180 degree to 360 degree or 0 degree. During this rotation, the piston moves, as crank rotates from 180 to 360 degree position, the piston moves towards left from ODC to IDC. During this movement of the piston, the liquid present on the left side of the piston get compressed. So pressure of that liquid get increased, and due to this pressure increased, so that pressure will exert pressure on the suction valve. Suction valve get closed and the delivery valve get opens due to the high pressure of the liquid, and the liquid comes out through the delivery pipe, and cycle get repeats. And the cycle get repeats. Cycle get repeat means what? Again, crank rotates from 0 to 180 degree. Suction vacuum will be created on the left side of the piston. Liquid sucked inside the cylinder. Then it will get full when crank reaches to 180 degree. Again, from 180 to 360 degree movement of the crank, piston moves towards left. During this moment, the compression of the liquid is taking place, and due to the compression, pressure get rises, and due to the pressure, suction valve get closes and the delivery valve get opens, and the liquid will comes out through the delivery pipe, and the cycle get repeats. Understood? Yes, sir. Okay, मी परत एकदा सांगतो मराठीमध्ये. सिंगल ऍक्टिंग पंप कसं वर्क करतोय, तर ते दोन स्ट्रोक मध्ये याचं वर्किंग होत आहे. पहिला स्ट्रोक आहे सक्शन स्ट्रोक, दुसरा आहे कॉम्प्रेशन स्ट्रोक किंवा त्याला आपण डिलिव्हरी स्ट्रोक म्हणतो. ज्या सुरुवातीला जे पोझिशन असणार ते सांगतो तुम्हाला. पिस्टन हा एकदम लेफ्ट पोझिशनला असणार आहे, क्रँक हा 0 डिग्रीला असणार आहे. त्यावेळेस क्रँक रोटेट जाईल. तर क्रँक आपण कसं रोटेट करतोय, तर त्याचा जो शाफ्ट आहे तो शाफ्ट काय केला आपण मोटरला बसवलेला आहे, मोटरवरती अटॅच केलेला आहे. त्यामुळे मोटर फिरल्यामुळे ते क्रँक फिरणार आहे, शाफ्ट फिरणार आहे, आणि ते शाफ्ट वरती क्रँक बसवलं. सो वेन क्रँक रोटेट्स फ्रॉम 0 to 180 डिग्री, त्यावेळेस पिस्टन हा लेफ्ट पासून राईटला मूव्ह होत असतो. त्या मोमेंट मध्ये काय होणार की मग पिस्टनच्या डाव्या बाजूला काय होणार, इथं व्हॅक्यूम तयार होणार.
व्हॅक्यूम विल बी क्रिएटेड, आणि त्या व्हॅक्यूम क्रिएट झाल्यामुळे काय होणार की सक्शन वॉल हा ओपन होणार. सक्शन वॉल ओपन झाला की काय, जे काही लिक्विड प्रेझेंट आहे सम मध्ये त्या आतमध्ये एंट्री करणार, सक करणार ते. आणि ज्यावेळेस क्रँक 180 ला पोहोचेल त्यावेळेस काय होईल, इकडची जी डावी बाजू आहे सिलेंडर पिस्टनची ती फुल असेल लिक्विडने. इट विल बी फुल विथ लिक्विड. म्हणजेच काय झालं, एक सक्शन स्ट्रोक पूर्ण झाला. त्याच्यानंतर पुढच्या स्ट्रोक मध्ये काय होतंय, त्याला आपण कॉम्प्रेशन स्ट्रोक किंवा डिलिव्हर स्ट्रोक म्हणतो. तर त्यावेळेस परत काय होतं, क्रँक 180 पासून परत ती 360 ला जातो किंवा त्याला 0 डिग्री पोझिशन. त्यावेळेस काय होतं, पिस्टन परत काय होतो, डावीकडे मूव्ह होतो. त्यावेळेस जे काही लिक्विड प्रेझेंट आहे डाव्या साईडला ते काय होतं, कॉम्प्रेस होत असते. आणि कॉम्प्रेशन झाल्यामुळे काय होतं, प्रेशर त्याचं वाढतं. आणि वाढलेल्या प्रेशरमुळे काय होणार, सक्शन व्हॉल्व परत क्लोज होईल आणि डिलिव्हरी व्हॉल्व ओपन होणार. आणि ते तिथून काय होणार, लिक्विड डिलिव्हरी पाईप थ्रू बाहेर येणार आणि परत सायकल रिपीट होत जाणार. कळालं का सर्वांना? येस सर. Okay. Now I want two boy student and two girl student. They have to explain this single acting pump. Boy side, raise your hand. कोण एक्सप्लेन करेल? So this is an opportunity. मी सहजासहजी opportunity देत नाही कोणाला, लक्षात ठेवा. I am giving opportunity to explain. Please raise your hand. एक पण नाही मुलामध्ये येत. चुकू दे ना, काय फरक पडतो आपला, जसं जसं याला पाहिजे असं काय नाही. जी काही लँग्वेज तुमची वापरायची तुम्ही तुमच्या शब्दात मांडणी केली तर चालतंय. सी, ज्यावेळेस असे थेरॉटिकल क्वेश्चन्स असतात, जेवढे तुम्ही तुमच्या वर्डिंग्स मध्ये मांडणी कराल कन्सेप्च्युअली, तेवढं ते इम्प्रेसिव्ह आन्सर पकडलं जातं आणि त्याला मार्क्स मिळले जातात. ओके, डायग्राम व्यवस्थित काढलेले आहे. डायग्राम व्यवस्थित काढले म्हणजे तुम्हाला त्याचं तो कॉन्सेप्ट समजला असं त्याचं इंडिकेशन असते. आणि त्या मग डायग्राम कडे बघून तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं. ती काय अवघड आहे का? नाही अवघड. चला कोण हात ते करते बघूया. हा, कोणी केला हात वरती? ओके, ओनली वन स्टुडंट. यू प्लीज गो अहेड. हा, स्टार्ट. क्रँकशाफ्ट आपण 0 to 180 डिग्री पर्यंत रोटेट करायचा. त्याच्यानंतर जो लेफ्टला असलेला इफ यू स्पीक इन इंग्लिश दॅट विल बी गुड. ठीक आहे, तुम्ही इंग्लिश मध्ये नाही का सांगू शकत? नो सर. ओके, ठीक आहे, गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड. 180 वरती आल्यानंतर लेफ्ट साइडला जो पिस्टन आहे तो राईट साइडला मूव्ह होईल. त्याच्यानंतर सक्शन पाईप मधून लिक्विड सक होईल. नंतर तो जो क्रँक शाफ्ट आहे तो परत 360 म्हणजे 0 डिग्रीला येणार. त्याच्यानंतर तो पिस्टन काय होणार, परत लेफ्टला मूव्ह होणार ना. पिस्टन लेफ्टला मूव्ह होणार. त्याच्यानंतर ती सक्शन व्हॅल्यू ओपन आहे ना, ते क्लोज होणार आणि डिलिव्हरी ती ओपन होणार. त्याच्यातून लिक्विड बाहेर पडणार तिथून. करेक्ट, आणि सायकल रिपीट होणार. बरोबर, गुड. सो विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश. गर्ल साइड. Raise your hand. For the student from division B, everybody was asking, yes sir, I want to explain, I want to explain. Why it is not happening with division E students? You can explain even in your own words, no problem. तुमचे स्वतःचे सेंटेन्स तयार करा, काय अडचण नाही. If you understood the overall this thing, concept of this reciprocating pump, you can explain in your own words, no problem. Can you? Go ahead. When the crank pin rotates from 0 to 180 degree, the piston will move from right to left direction, and vacuum will be created. Right to left or left to right? Left to right. Huh. Left to right.
direction, and the vacuum created, and water is sucked in the cylinder. And when the crank pin rotate from Not crank 180 pin, to crank. 360 Say degree, crank, not crank pin. so Say crank. Say crank. piston will move from right to left direction, and water is compressed, and because of compression, the delivery shaft opened, and Not water shaft, will be delivery wall. delivered. Say wall. Delivery wall. Delivery wall opened and water will be transferred. Very good, very good. Good. So this way the working of a Suyesh, go ahead. In single acting reciprocating pump, a piston is connected to the crank with the help of connecting rod. When crank rotates at 0 to 180 degree, the piston will move from left to right and create suction. Because of it, the fluid or water will enter in cylinder. After that, the crank will move from 180 degree to 0 or 360 degree, and hence the piston will move from right to left, which create pressure, and suction valve gets closed because of that pressure, and delivery valve will be open, and whatever the liquid or fluid present in cylinder will move from cylinder to the delivery pipe outside. Very good, excellent, good, good, excellent. Next, girl side, I want more. मुलीमध्ये अक्षता, सोनवणे. Let it be wrong. You commit the mistake, I will correct your mistakes. Don't worry. I will help. In this single acting reciprocating pump, when we raise the crank to 0 to 180 degree, then the pressure will rise, then piston will move to left to right direction, and by the pressure the suction will create, and the fluid will get into sucked the pipe. inside. Yes, you will get sucked to the pipe in cylinder. Next, today. So you told about suction stroke. Now next is what? Delivery stroke or compression stroke. पुढचं stroke पण सांगा. So in the second stroke, that is a compression stroke. Crank rotates from 180 to 360 degree, and during this movement of the crank, the piston moves towards left. So during this movement of the piston, the liquid present or the fluid present to the left side of the piston get compressed, and due to the compression, the suction valve get closed and the delivery valve get opens, and liquid comes out to the delivery pipe, and the cycle repeats. Okay, understood now? Yes, sir. Okay, so please try to whatever the simple explanation that I have provided in the notes, my notes I will share today. Okay, माझ्या नोट्स मध्ये ते सगळं दिलेलं आहे. तर तुम्ही एकदा व्यवस्थित वाचलं तर ते तुमच्या लगे लक्षात येईल किंवा इट्स इन सिंपल मॅनर, इन सिंपल लँग्वेज I have explained the working of a single acting reciprocating pump. Okay. So basically you should remember only two strokes, suction stroke and working compression stroke. So note down. In short, we can write single acting reciprocating pump. Single acting reciprocating pump dash in this pump
liquid will come in one side, liquid will come in contact in this pump. Liquid will come in contact with piston at one side, next line, operation of single acting pump completed in two strokes. First, small a, suction stroke, operation of single acting reciprocating, operation of single acting reciprocating pump, completed in two strokes. First, suction stroke, second, compression stroke or delivery stroke. ओके, तर मग ह्याच्या रेफरन्स तुम्हाला लिहिता येईल त्याचा वर्किंग काय आहे ना. कॅन यू राईट वर्किंग ऑफ इट बेस्ड ऑन दिस. सक्शन स्ट्रोक मध्ये काय होतं ते लिहायचं, कॉम्प्रेशन स्ट्रोक किंवा डिलिव्हरी स्ट्रोक मध्ये काय होतं ते लिहायचं. लिहिता येईल का? Yes, sir. Okay, you refer my notes and prepare your points accordingly. Now next is the next pump is double acting reciprocating pump. Give the heading, or before that we will see its animation कसं वर्क करते बघा. See that, can you see the this animation? Yes, sir. Yes, sir. See crank, how the crank is rotating and the piston get reciprocating in the cylinder and valves are operating automatically. दिसतंय? Yes, sir. ज्यांना इमॅजिनेशन झालं नव्हतं रेसिप्रोकेटिंग पंप, किंवा तुम्ही एक्झाम्पल घेऊ शकता जे आपली एसटीपी असते का शेतामध्ये वगैरे, इट इज अ सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग. Got it now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So there are many such animations, videos are available on YouTube. Okay. You can also watch many videos related to the single acting reciprocating. Simply काय करायचं, Google मध्ये टाकायचं किंवा YouTube मध्ये single acting reciprocating pump. So you will get many videos related to the single acting reciprocating pump. Getting? Next. Next point is double acting reciprocating pump. Give the heading, double acting reciprocating pump. Let's put the heading as double acting reciprocating pump. Now let us start the drawing, the diagram. Please draw the diagram. हेडिंग द्या आणि नंतर मग हे डायग्राम काढून घ्यायचे. See, you just observe how I'm drawing this diagram in simple way.
There is a suction pipe. There are two suction pipes present here. Over. No, sir. No, sir. Can you close the door? Is it over? Try it fast. Over. Make it fast. Is it over? Yes, sir. Okay.
Now this thing, a double acting reciprocating pump. So what are the construction details for this reciprocating pump and double acting? So what is the difference here? काय फरक आहे यामध्ये दिसतो तुम्हाला? Crank is absent. No, crank is not drawn. Actually, it is there. Okay, that is not a basic difference. Piston rod is there means what? Definitely there is arrangement of crank and connecting rod. त्याशिवाय ती वर्कच होऊ शकत नाही. लक्षात आहे ते आहे फक्त ते हिडन दाखवलेलं आहे. So basically here there are two pipes, suction pipes. There are two suction pipes, two delivery pipes. Why there are two pipes? Because it is double acting, na? Double acting pump is there, so liquid will come in contact with both the side of the piston. When liquid will come in contact with both the sides of the piston means we have to provide two pipes, two suction pipes and two delivery pipes. Getting बरोबर ना? Yes or no? Yes, sir. Okay. Now by default it is there, this crank and connecting rod mechanism. Without that it will not operate ना. ते कसं वर्क करणार? त्याला तुम्ही motion कशी देणार? So to give the motion, definitely we have to provide crank here. Okay, so the crank and connecting rod mechanism आहेच आहे तिथं. Okay, without that this pump will not work. The motions will not take place. Okay, so here you can mention first stroke and second stroke. Like this we can mention. First stroke of IRST. We'll explain by using this first stroke and second stroke. Second stroke. First stroke and second stroke. So in the first stroke, see, we are explaining the working of this double acting pump. Okay, so there are the operation of this pump is also takes place in two strokes, that is first stroke and second stroke. So in the first stroke, when crank is at the 0 degree position, okay, crank is at the 0 degree position, when it will rotate clockwise, when it rotates clockwise from 0 to 180 degree, at that time piston will move towards right. Piston will move towards right. So during this movement of the piston towards right, the vacuum will be created on the left side of the piston and S1 valve get opens and liquid will sucked inside the cylinder which is at the left side. At the same time, liquid present on the RHS side, right side, will get compressed. And due to the compression, the pressure of the liquid get rises, and due to which the suction valve is to get closed and delivery valve to get opens and liquid comes out through the delivery pipe D2. Okay, so this is what the one stroke is completed, correct? Then the second stroke, again crank rotates from 180 to 360 degree or 0 degree. During this rotation, piston moves from this ODC to IDC, we can say ODC to IDC, or moving towards left side. So during this movement, the vacuum will be created on the right side of the piston, and due to the vacuum, the valve is to get opens. At the same time, the compression or the liquid get compressed, which is present on the left side, and due to the compression, S1 valve get closed and delivery valve D1 get opens, and the cycle get repeats. काय जण म्हणणार की तुम्ही डबल ऍक्टिंग पंप ज्यावेळेस इन्स्टॉल कराल त्यावेळेस लेफ्ट साइडला कुठलं पाणी आलं ते असा प्रश्न असेल का नाही? बरोबर ना? तर तिथं आपण ऑडी इयर काढण्यासाठी ती प्रोसेस म्हणजे ते केलेलं असते असं लक्षात ठेवा. Normally we have to add the water. Okay, तरच ते काय होईल, ते पंप वर्क करेल आणि ते तुम्हाला जो रिक्वायर्ड डिस्चार्ज किंवा जो पाहिजे तो मिळू शकणार नाही. जर तुम्ही पंप वर्क करताना किंवा पिस्टन वर्क करताना IDC टू ODC ला असतो, ODC टू IDC,
ज्यावेळेस आयडीसी कडून ओडीसी जातात त्यावेळेस RHS ला लिक्विड तिथं भरलं असलंच पाहिजे, तिथं लिक्विड असलंच पाहिजे, वॉटर असलंच पाहिजे, तरच ते काय होईल, दोन्ही ते ऑपरेशन्स ओव्हरलॅपिंग होऊन ते वर्क करतात. म्हणजे एका साईडला सक्शन झालं, दुसऱ्या साईडला कॉम्प्रेशन करून पाणी बाहेर टाकलं जाईल, दुसऱ्या साईडला सक्शन होईल, एका दुसऱ्या अपोजिट साईडला कॉम्प्रेशन होऊन पाणी बाहेर काढलं जाईल. तर ही जी घडतंय, इट इज हॅपनिंग सायमल्टेनियसली, इट इज हॅपनिंग सायमल्टेनियसली. ॲट वन साइड सक्शन, सेकंड साइड डिलिव्हरी, ॲट वन साइड सक्शन, सेकंड साइड डिलिव्हरी, हे एकाच वेळी घडतं. दॅट इज वाय इट इज नेम्ड ॲज डबल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप. ओके, एकाच स्ट्रोक मध्ये दोन गोष्टी घडतात, लक्षात ठेवा, दोन ऑपरेशन्स, वन इज सक्शन, सेकंड इज कॉम्प्रेशन. म्हणून त्याला म्हटलं की फर्स्ट स्ट्रोक. इन द फर्स्ट स्ट्रोक, when crank rotates from 0 to 180 degree, during this rotation the piston moves from IDC to ODC. During this movement of the piston, the vacuum is created on the left side of the piston, and due to the vacuum, the valve S1 get opens and liquid sucked inside the cylinder. At the same time, liquid get compressed, which is present on the right side, and due to the compression, the valve gets S2 valve get closes and delivery valve D2 opens and liquid comes out through the delivery pipe. Okay, then second stroke starts. In the second stroke, again crank rotates from 180 to 360 degree or 0 degree. During this moment, piston again moves from ODC to IDC. So on the right side of the piston, vacuum is created, and due to the vacuum, S2 valve get opens and liquids get sucked inside the cylinder. At the same time, liquid present to the LHS get compressed, and due to the compression, S1 get closed and the D1 get opens, and the cycle get repeats. Is it clear? So like this, the working of a double acting pump, it is similar to the single acting pump. But the liquid will come in contact with both the sides of the piston. That is the basic difference. Okay, understood? कळलं का? ओके, मी अजून मराठीत सांगतो. ज्यावेळेस हा डबल ऍक्टिंग पंप म्हणजेच की ज्या ठिकाणी लिक्विड हे पिस्टनच्या दोन्ही बाजूला कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहे, म्हणून त्याला डबल ऍक्टिंग पंप म्हणायचं. ज्यावेळेस क्रँक 0 to 180 डिग्रीला फिरायला चालू होईल, त्यावेळेस पिस्टन हा आयडीसी कडून ओडीसीला येणार आहे. त्या मोमेंट मध्ये LHS ला पिस्टनच्या व्हॅक्यूम तयार होणार, आणि व्हॅक्यूम तयार झाल्यामुळे S1 वाल्व ओपन होणार आणि लिक्विड संप मधून सक होणार लेफ्ट साइडला. त्याच वेळेस पॅरलली ती ऍक्टिव्हिटी पॅरल चालते, त्यावेळेस काय होणार, राईट साइडला जे लिक्विड आहे त्याचं कॉम्प्रेशन होणार, आणि कॉम्प्रेशन झाल्यामुळं वॉल S2 हा क्लोज होणार हाय प्रेशरमुळे, आणि D2 वॉल ओपन होणार आणि लिक्विड त्या डिलिव्हरी पाईप मधून बाहेर पडणार. ओके, सो लाईक दिस वन स्ट्रोक विल बी कम्प्लिटेड. पुढच्या स्ट्रोक मध्ये, सेकंड स्ट्रोक मध्ये काय होतं, परत क्रँक 180 पासून 360 ला फिरतो, त्यावेळेस पिस्टन परत ओडीसी कडून आयडीसी ला येत असताना पिस्टनच्या RHS ला काय होणार, व्हॅक्यूम तयार होणार, आणि व्हॅक्यूम झालं की S2 वॉल्व ओपन होणार आणि जे काही लिक्विड आहे ते सम मधून आत वरती एंट्री करणार. त्याच वेळेस जे लिक्विड LHS ला प्रेझेंट आहे त्याचं कॉम्प्रेशन होणार, कॉम्प्रेशन झाल्यामुळे प्रेशर वाढणार आहे, आणि प्रेशर वाढल्यामुळे ते वॉल S1 क्लोज होईल आणि D1 वॉल ओपन होईल, आणि liquid present on this LHS side will get delivered out through the delivery pipe D1, and the cycle get repeats. समजलं? Yes, sir. Okay. Now one from boy side, one from girl side. Please explain fast. We have to cover centrifugal pump also. Explain, girl side. Can't explain करू शकत. I have explained Marathi as well as English. समजले का? नाही समजलं? ओके, मी आता रिपीट करतो. Double acting pump where liquid will come in contact with both the sides of the piston.
The operation of this double acting pump, it completes in the two strokes, that is first stroke and second stroke. In the first stroke, when crank rotates from 0 to 180 degree clockwise, during this rotation, piston moves from IDC to ODC. During this movement of the piston, vacuum is created on the left side of the piston. Due to the vacuum, wall S1 get opens and the liquid some gets sucked into the cylinder. At the same time, liquid present on the LHS of RHS get compressed. Due to the compression, the S2 valve get closed and delivery valve D2 get opens, and due to which the high pressure the liquid will comes out through the delivery pipe D2. So this is the one stroke, we can say it is completed. Then second stroke start from when crank rotates from 180 to 360 degree. During this rotation of the crank, again piston moves towards left, that is from ODC to IDC. During this movement of the piston, the suction valve S2 get open, means due to the vacuum created on the RHS, the suction valve S2 get opens and liquid gets sucked from the sump at the cylinder. At the same time, liquid present to the left side get compressed, and due to the compression, S1 valve get closed and D1 get opens, and liquid comes out through the delivery pipe D1, and the cycle get repeats. Now understood? समजलं नाही समजलं? चला हात वर करा, कोण सांगते बघूया. Suyesh, again why you are taking up others to speak na? Other students, in our class 59 students are there. Why only Suyesh? चला पटकन. Rishikesh Patil, can you explain? Rishikesh. मीटिंग मध्ये आहात का? नुसतं आपलं जॉईन करून साईडला बसलाय. Your response. Rishikesh. Yes, sir. Explain ना, whatever you understood. जे तुम्हाला समजलं सांगा ना. चला स्टार्ट करा. Explain how this reciprocating pump works, double acting reciprocating pump works. बोला ते तुम्हाला जे समजले तुम्ही सांगा. काहीच उपयोग नाही, नुसतं आपलं सिलेबस पुढे जाणे हे काय आपल्याला टार्गेट नाही, लक्षात ठेवा. We can cover our syllabus effectively. So you should understand whatever I am teaching, you should understand. नाहीतर काहीच अर्थ नाही त्याला. मला वाटत नाही ते मागच्या पेक्षा एवढा अवघड आहे. काय समजलं का पाटील? मराठीत सांगा, इंग्लिश मध्ये राहू देत. जे तुम्हाला समजले ते सांगा, बोला. तुमचं मायक्रोफोन ऑन करा. हॅलो ऋषिकेश पाटील, काय येते की नाही सांगता तुम्हाला? एक पण लाईन सांगता येत नाही. If this is the situation, then it's very horrible, na? Then what is the use of conducting lecture? काय सांगता येत नसतं तर मग उपयोग ना, अटेंड करून कायच उपयोग नाही ना. What is outcome? 0. असं करू नका प्लीज. Your time, my time is very much important. Okay.
I should not waste your time and you should not waste my time. काय तर आपल्याला सांगितल्यानंतर थोडंफार यायला पाहिजे ना. मी असं म्हणत नाही की 100% तुम्ही एक्सप्लेन केलं पाहिजे परफेक्टली. आय वॉन्ट समथिंग ना ऍटलीस्ट 20%, 30%. तर कायच उपयोग नाही ना माझी शिकवण्यात. So you have to be alert. Henceforth, I am going to ask anyone. So you should be ready. Suyesh, you can speak. Yes, sir. Please start. Now you understand now. Patil, Rishikesh. Suyesh, go ahead. In double acting reciprocating pump, liquid comes in contact with both sides of piston. Here, two delivery valves and two delivery pipes and two suction pipes are present. The process takes in two strokes, first stroke and second stroke. In a first stroke, crank moves from 0 degree to 180 degree clockwise, and hence piston moves from left to right. Because of movement of piston, it creates vacuum at left, and one valve get open, and whatever the liquid comes in cylinder. Alternatively, in right side of cylinder, pressure is created and whatever the liquid present gets delivered out of cylinder from D2 valve. And first stroke completed. In second stroke, crank moves from 180 degree to 360 degree, and piston will move from OCD to ICD. ODC to it IDC. will create ODC to IDC, and it will create vacuum at right side of cylinder. Piston. Because of vacuum, piston moves, and because of vacuum created, right side S2 valve get open and liquid enter in right side of cylinder, and pressure is created on left side, and because of that pressure, D1 valve gets open and liquid get thrown out of delivery pipe, and this cycle goes continue. Very good, excellent. बघा कसं आहे, असं पाहिजे. This is called as concentration or attention and the presenting. Excellent way he has explained. So one from girl side. मुलीमध्ये कदम अश्विनी. Yes, sir. Go ahead. In first stroke, crank rotates in 0 to 180 degree in clockwise. Hence, piston during rotates IDC to ODC, left side to right side. In vacuum created in S1 is closed and D1 is open. Then second stroke crank rotate 180 degree to 360 degree, left side to right side, ODC to IDC. Then piston is vacuum created in piston, S2 open and D2 closed. त्यावेळेस काय होतं लेफ्ट साइडला? Then cycle is rotate. कसं आहे माहितीये का, बघा सिंपल आहे, लक्षात ठेवा मांडणी कशी करायची की ज्यावेळेस क्रँक हा 0 एक लॉजिकल आपण जर ठेवलं लक्षात 0 टू क्रँक 180 फिरणार आहे बरोबर, पहिल्या ह्याच्यामध्ये पहिल्या सायकलमध्ये किंवा पहिल्या स्ट्रोक मध्ये. त्यावेळेस जे ऑपरेशन दोन घडणार आहे, एका साईडला सक्शन घडणार आहे, दुसऱ्या साईडला डिलिव्हरी घडणार, डिलिव्हर स्ट्रोक होणार. सॉरी, जे एका साईडला सक्शन होणार, दुसऱ्या साईडला काय होतंय कॉम्प्रेशन होणार. कॉम्प्रेशन करून काय होतंय, तुम्ही ते लिक्विड पाईप मधून डिलिव्हर करणार आहात. ओके, त्यानंतर पुढच्या रोटेशन मध्ये, पुढच्या हाफ सायकल मध्ये, हाफ रोटेशन ऑफ द क्रँक,
त्यावेळेस परत काय होणार, पिस्टनला ओडीस पासून आयडीसी कडे येणार आहे. त्यावेळेस दोन ऑपरेशन घडतात, एका साईडला सक्शन, दुसऱ्या साईडला डिलिव्हरी. त्यावेळेसची वॉलची पोझिशन D1 D2 किंवा S1 S2 ते तुम्हाला करेक्ट सांगता आलं पाहिजे. दॅट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. ओके, सो दॅट इज यू एक्सप्लेन नाईसली, बट थोडस वॉल बद्दल थोडस अजून विचार करा बघा. ज्यावेळेस तुम्ही 0 to 180 ला जाता त्यावेळेस काय होतं, क्रँकला पिस्टन हा आयडीसी कडून ओडीसी जाणार, त्यावेळेस S1 ओपन होईल, D1 क्लोजला असेल. त्यावेळेस सायमल्टेनियसली काय होणार असेल, दुसऱ्या हाफ पोर्शन मध्ये पिस्टनच्या किंवा सिलेंडरच्या हाफ पोर्शन मध्ये S2 क्लोज होणार, D2 ओपन होणार, कारण प्रेशर वाढतं ना सेकंड याच्यामध्ये, त्यामुळे D2 ओपन होईल, S2 क्लोज होईल. अशा पद्धतीने एक हाफ रोटेशन पूर्ण झालं क्रँकचं, पिस्टन आयडीसी कडून ओडीसीला पोहोचला. पुढच्या स्ट्रोक मध्ये काय होणार, सेकंड स्ट्रोक मध्ये परत क्रँक 180 पासून 360 फिरणार, त्यावेळेस पिस्टन हा ओडीसी कडून आयडीसी जाणार, त्यावेळेस काय होणार, S2 वॉल्व ओपन होणार वॉक्यूम तयार झाल्यामुळं राईट साईडला, D2 क्लोज होणार. आणि त्याच वेळेस इमिडिएटली म्हणजे क्विक म्हणजे त्याला म्हणतो आपण सायमल्टेनियसली म्हणतो, सायमल्टेनियसली काय होणार आहे, जी लिक्विड जी आहे लेफ्ट साईडला ती काय होणार, कॉम्प्रेस होणार, आणि कॉम्प्रेस झाल्यामुळे S1 क्लोज होईल आणि D1 ओपन होईल, आणि जी काही लिक्विड प्रेझेंट आहे लेफ्ट साईडला ती बाहेर पडणार त्यातून पाईपमध्ये, आणि सायकल काय होणार, परत रिपीट होत जाणार. एवढं सोपं आहे. अजून मुलीमध्ये कोण सांगेल, एक्सप्लेन करेल नाईसली? रोल नंबर 4, देवाले, can you explain? Roll number 4, are you there in meeting? Roll number 8, Sakshi. See, if you will not give the response, then I will go for the absentee mark. कारण कायच उपयोग नाही, मग तुम्ही नुसतं नावाला मीटिंग ऑन करून बसणार, मग तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन जर नसेल तर मग अवघड आहे ना पुढे काम. काहीतरी बोलता आलं पाहिजे ना, मी असं म्हणत नाही की 100% इट शुड बी करेक्ट. यू स्पीक समथिंग. आता बघा बोर्डले त्याने कदम अश्विनी यांनी एक्सप्लेन केलं, ठीक आहे, लेट इट बी, सम मिस्टेक्स आर देअर, लेट इट बी, बट यू कॅन इम्प्रूव्ह इट लेटर. असं त्यांना इन्सल्ट केला का मी, काय नाही. अशा पद्धतीने काय होत असतं, आपली धाडस वाढत असते कुठली गोष्ट एक्सप्लेन करण्याची वगैरे, अंडरस्टँडिंग लेवल वाढत असते पुढे पुढे गेले. मग ऍटलिस्ट ते मायक्रोफोन ऑन करायला सुद्धा वेळ नाही. रोल नंबर 8, साक्षी, प्लीज अनम्यूट युअर मायक्रोफोन. आज ऍब्सेंटीज मार्क करूया, ज्याने कोणी रिस्पॉन्स दिला नाही. हाके धनश्री, रोल नंबर 9. Roll number 9. Yes, sir. Please go ahead. Whatever you understood, you explain in Marathi or English, no problem. You can choose language as per your convenience. What's the stroke? The You assume you are in a physical class, and accordingly you can explain. बोला बरोबर आहे. हा, in first stroke, crank rotates from, बोला. the crank rotates from 0 to 180 degree in clockwise direction. Vacuum is created on left hand side. Correct. Piston. And the liquid is sucked up from the suction value S1 at the same time. The right hand side of the piston is compressed at high pressure.
Due to the high pressure, liquid will comes out through the delivery pipe T2. Okay, this way first stroke is completed. Next, second stroke. Speak about second stroke. In second stroke, what happened? Crank rotates from 180 to 360 degree. Crank rotates from 180 degree to 360 degree. ओके, मग त्याच्यामुळे काय होतं, पिस्टन परत ओडीसी कडून आयडीसी कडे जातो, बरोबर ना. मग त्या मोमेंट मध्ये काय होणार, आरएचएस ला व्हॅक्यूम तयार होणार आणि वॉल S2 ओपन होणार, लिक्विड आतमध्ये एंट्री करणार. त्याच वेळेस काय होणार, पॅरलली कॉम्प्रेशन घडणार लेफ्ट साइडला आणि तिथले जे काही लिक्विड आहे त्याचं कॉम्प्रेशन मुळे S1 वॉल क्लोज होणार आणि D1 वॉल ओपन होऊन लिक्विड त्या डिलिव्हरी पाईप मधून बाहेर पडणार आणि अशा पद्धतीने ती प्रक्रिया पूर्ण रिपीट होत जात असते. येते लक्षात? खट 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 बोलता यायला पाहिजे लक्षात. आय अप्रिशिएट द एफर्ट्स टेकन इन द CDT. So same way I want in the explanation of this whatever the topics I'm covering, pumps, compressor, turbine, machine tools. मला वाटलं की बाबा तुम्ही एक्सप्लेन करणं अपेक्षित आहे. So you have to explain. आता काय होईल, वन वे होईल सगळंच. मी एक्सप्लेन करत झालं तुम्ही फक्त डायग्राम काढत बसणार मस्तपैकी आणि नंतर मग झाला संपला विषय. मग ते परत तुम्ही वाचाय घेतलं त्या नोट्स मधलं काहीच कळणार नाही. तसं होता कामा नये, लक्षात येते. I hope that henceforth you will be very careful to attend my lectures. 5 मिनिटात आपण ब्रेक घेऊया. Again we'll gather. ठीक आहे. So we will take break of 5 minutes.